Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simara Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So we continue reading from 5th canto of Srimad Bhagavatam, chapter 14, the material world as the great forest of enjoyment. Seguimos leyendo del 5º canto, capítulo 14, el mundo material como el gran bosque del disfrute. So we continue with text 7. Continuamos con el verso número 7. It's still prose, but it's short, so I can read it. Aún es prosa, pero es corta. Lo voy a leer. And the translation and purport, traducción significado, procedimiento gracia hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kvachit chashesha dosha nisharanam purisha vishesham tadvarna guna nirmita matik suvarnam upadishat Yagni Kama Katara Ivolmukha Pishacham. Sometimes the living entity is interested in the yellow stool known as gold and runs after it. A veces la entidad viviente desea el excremento amarillo al que llaman oro y corre en su busca. That gold is the source of material opulence and envy, and it can enable one to afford illicit sex, gambling, meat eating, and intoxication. Ese oro es la fuente de la opulencia material y de la envidia. Quien lo posee tiene acceso a la vida sexual ilícita, a los juegos de azar y al consumo de carne y de toda clase de sustancias embriagantes. Those whose minds are overcome by the mode of passion are attracted by the color of gold. Just as a man suffering from cold in the forest runs after a phosphorescent light in a marshy land, considering it to be fire. Su color atrae las mentes de quienes están dominados por la modalidad de la pasión, que corren tras él como el hombre que pasa frío en el bosque y corre hacia la fosforescencia de una ciénaga pensando que es fuego. Purport, significado. Parikshit Maharaj told Kali Yuga to leave his kingdom immediately and reside in 4 places: brothels, liquor shops, slaughterhouses, and gambling casinos. Parikshit Maharaj ordenó a Kali Yuga que abandonase su reino inmediatamente y le permitió vivir en los siguientes 4 lugares: los burdeles, los bares, los mataderos y los casinos. However, Kali Yuga requested him to give him only one place where these 4 places are included, and Parikshit Maharaj gave him the place where gold is stored. Kali Yuga, sin embargo, le pidió que le concediese un solo lugar que incluyera esos 4. Parikshit Maharaj le concedió entonces el lugar en que se almacena oro.
Gold encompasses the four principles of sin, and therefore, according to spiritual life, gold should be avoided as far as possible. El oro lleva implícitos los cuatro principios del pecado. Por consiguiente, según los principios de la vida espiritual, se lo debe evitar en la medida de lo posible. If there's gold, there's certainly illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication. Donde haya oro, también habrá vida sexual ilícita, juegos de azar y consumo de carne y toda clase de sustancias embriagantes. Because people in the Western world have a great deal of gold, they are victims of these four sins. En el mundo occidental la gente tiene mucho oro. Por esa razón son víctimas de esos cuatro pecados. The color of gold is very glittering, and a materialistic person becomes very much attracted by its yellow color. El oro tiene un color muy brillante. Los materialistas se sienten muy atraídos por ese color amarillo. However, this gold is actually a type of stool. Sin embargo, en realidad no es más que un tipo de excremento. A person with a bad liver generally passes yellow stool. Una persona con el hígado enfermo suele defecar excremento amarillo. The color of this stool attracts a materialistic person, just as the willow of the wisp attracts one who needs heat. El color de ese excremento atrae a los materialistas del mismo modo que un fuego fatuo atrae a quien necesita calor. So, Jada Bharat continues to instruct Maharaj Rahugana about the material world, which is like a forest of enjoyment. Entonces el Jada Bharata está continuando dando instrucciones al rey Rahugana acerca del mundo material que se asemeja a un bosque de disfrute. And we have heard already some description how the living entity becomes entrapped and bewildered and actually suffers in different circumstances. Hemos escuchado ya varias descripciones como la entidad viviente es atrapada y confusa, se confunde y sufre en diferentes circunstancias. Now here we hear about one of the main attractions and causes of a lot of suffering actually. Y aquí escuchamos acerca de algo que es muy atractivo y simultáneamente es la fuente de mucho sufrimiento. It's quite amazing that it's practically impossible, as soon as you see gold, not to be attracted. Es asombroso. En el momento que vemos oro, es difícil no sentir una atracción. Anybody here who said, you can put in front of me big lump, I'm not attracted at all. Alguien aquí que puede decir, si me pone delante un montón de oro, no siento ninguna atracción. Easy to say if you say it, but if it happens, I will observe how you react. Es fácil hablar, pero cuando es el momento de la verdad, hay que ver cómo realmente reaccionamos. So generally, and this is the explanation we find here,
it's a very specific, this is a special feature of Kali Yuga actually. Por lo general, aquí esa descripción nos muestra, eso es uno de los síntomas, de las características de Kali Yuga. And also interestingly, if we look at the word for word, los sinónimos, si vamos a mirar esos, Kvachich chashesha dosha nishadanam purisha. It says literally that gold is a source of unlimited faults. Literalmente dice que el oro es la fuente de ilimitadas faltas. So Prabhupada, he translates that as material opulence, envy, illicit sex, gambling, meat eating, and intoxication. Just so we just don't think, oh, unlimited faults. Well, but these are the main, of course, then faults. Y Srila Prabhupada lo traduce como la fuente de opulencia y envidia materiales, sexo ilícito, juegos de azar, comer carne y embriagarse, que son como los típicos faltas, no simplemente algunas faltas. ¿No? These are the typical faults. And it's a fact. Wherever there's gold, these four things especially are present, no doubt. Gold means money also nowadays. We don't talk about real gold. And here you talk about silver, plata. No estamos hablando realmente de oro en general, sino del dinero. Y aquí se llama plata, silver. You don't even have gold. No tenéis ni siquiera oro. No, nadie dice, dame el oro, no, dame la plata. Son más humildes. Here, yes, in Argentina, they call gold silver. So they say, give me the silver. They don't say, give me the gold. Anyway, but it's money. And money, if you have money, you can buy anything. Es el dinero. Y cuando hay dinero, se puede comprar todo. Basically, actually, you can buy anything. Se puede comprar todo. As I think my grandfather said, anybody, any person has his price. Como dijo mi abuelo, cualquier persona tiene su precio. Because if I ask you, anyway, I'm not going to, if you ask somebody, you should kill somebody, no, I'm not going to do that. Well, I'll pay you 10,000 pesos. No. 10 million pesos. ¿No? So, si alguien propone a una persona que mate a alguien y por 10,000 pesos no interesa, pero si son 10 millones, pues uno se lo piensa. And that's with everything. And sometimes, for practically nothing, people do all kinds of sinful activities. Y a veces, prácticamente por nada, la gente está dispuesta a llevar a cabo actividades pecaminosas. But in general, whoever has money, then immediately you have all the facilities to enjoy life. Pero por lo general la realidad es esa. Cuando hay dinero, uno tiene muchas facilidades para disfrutar del mundo. So, Prabhupada says here, according to spiritual life, gold should be avoided as far as possible. Según la vida espiritual, el oro debe evitarse a la medida posible. However, if somebody is capable of not being attracted by gold and all these defects, and he can use it in Krishna's service, then
That's the other side of the coin, you can say. Pero si alguien es capaz de usar o no sentir esa atracción por el oro y las faltas que se incluyen, sino lo sabe usar en el servicio de Krishna, entonces eso es el otro lado de la moneda de oro. Then there's no limit. You can use the whole world, the whole universe. Y entonces no hay límite. Uno puede usar el mundo entero, el universo entero. But in general, just por la duda, como dicen, no? Just because, who knows? Then one should be careful. Whenever one deals with opulence, uno tiene que tener cuidado en el momento de cuando se trata con la opulencia. So, any question about this? We go to the next verse. ¿Alguna pregunta sobre eso? Si no, vamos al verso siguiente. Rápidamente, ¿cuánto oro tienes? How much gold you have? I can take care of it. Puedo guardarlo. ¿En qué se refiere cuando dice fuego fatuo? ¿Cómo? Fuego fatuo. Will of the wisp es un animalito, ¿cómo se llama? Luciérnaga, ¿no? Que por la noche, cuando es oscuro, de repente ves alguna luz, pero no es realmente mucha luz, ¿no? Pero como es completamente oscuro, uno dice, oh, una luz. O aquí se dice que la persona que tiene frío ve una luz y dice, oh, ahí si voy cerca, ahí me da calor. No te va a dar nada. So that was the question about the will of the wisp, which is a little, how you call it, insect actually, I think. And it's just having, if it gets dark, a little bit of light. So here the example is given that somebody who is suffering from cold, he sees a light, which means fire, some heat, and he goes and tries to get the will of the wisp. Even if you get it, you don't get any heat. So it's an illusion, es una ilusión. Uno piensa que si puedo conseguir eso, si tengo esto o aquello, entonces sí, todo va a ser bueno y toda la vida va a ser fácil y me sentiré feliz y finalmente así real. No, tú lo tienes y no es lo que parece. So yes, that's how, will of the wisp, it's an illusion. You think, if I get this, or if I get that, if I get money, if I get gold, then I will be happy, or then my life will be easy, or whatever. And the experience is, if you get it, it's maybe even worse, ¿no? Y a veces es peor. Uno obtiene esas cosas que piensa que me van a solucionar los problemas, y ahí empieza. Because then, yes, so many desires come up, and now you can, with all this money, you can fulfill them. Entonces, todos esos deseos surgen, y ahora con tanto dinero lo puedo cumplir. Y el resultado no es muy auspicioso. The result will not be very auspicious. So, there was another hand. Termine con el cuarto verso del Shishastaka. Nadanang najanang nasundaring. Yes, very important verse. Chaitanya Mahaprabhu, in the fourth verse of Shikshastakam, explains what should be the desire of a devotee. If there's we cannot be without desire. En ese cuarto verso del Shikshastakam, Chaitanya Mahaprabhu explica cuál es el deseo del devoto, ¿no? Porque no podemos estar sin deseos. And if you don't have a spiritual desire, then it must be a material desire, ¿no? Si no es un deseo espiritual, por la fuerza tiene que ser un deseo material. So he says, first of all, what he doesn't want. Entonces primero dice lo que no quiere. And Prabhupada, when he comments about this verse, I'll explain what he says. So entonces cuando Prabhupada habla de ese verso, yo explicaré lo que dice. So first of all, he says, I don't want riches, I don't want followers, I don't want a beautiful man, woman, transgender, whatever, or little dog, or little cat, or whatever, doesn't matter, something to enjoy. No quiero riqueza, no quiero seguidores, no quiero una bella mujer, o un guapo hombre, o un transgender, o algo que me da disfrute, placer.
And Janmani Janmani Shvare. I don't want liberation, that's the explanation. Life after life, vida tras vida, eso significa tampoco quiero la liberación. So that means you don't want material enjoyment, you don't want spiritual liberation. What do you want? Eso es lo que Prabhupada dice. Entonces, ¿qué quieres? Entonces, eso es la pregunta. Tú no quieres ni disfrute material, ni liberación. ¿Qué quieres? No, you don't want anything in this world or in the next world. What do you want? Bhavatat bhaktira haitu kitvayi. Please just allow me to engage in unmotivated, pure devotional service. Lo único que quisiera, si me lo permites, es ocuparme en servicio devocional sin motivación, servicio devocional puro. So that's the best desire one may have. Ese es el mejor deseo que uno puede tener. All right. Anything else? ¿Algo más? Si no, vamos al verso 8. Text 8. Sometimes the conditioned soul is absorbed in finding residential quarters or apartments and getting a supply of water and riches to maintain his body. A veces el alma condicionada está absorta en buscar un lugar o apartamento en el que establecer su residencia y en lograr un abastecimiento de agua y una fuente de riqueza para mantener el cuerpo. Absorbed in acquiring a variety of necessities, he forgets everything and perpetually runs around the forest of material existence. Absorta en la satisfacción de infinidad de necesidades, se olvida de todo lo demás y corre incesantemente por el bosque de la existencia material. Purport. Significado. As originally mentioned, a poor man belonging to the mercantile community goes to the forest to get some cheap goods to bring back to the city and sell at a profit. Como al principio se mencionó, un miembro pobre de la comunidad mercantil va al bosque para obtener algunos bienes a bajo coste, para venderlos en la ciudad a buen precio. He is so absorbed in the thought of maintaining body and soul together that he forgets his original relationship with Krishna and seeks only the bodily comforts. Está tan absorto en cómo mantener juntos el cuerpo y el alma que se olvida de su relación original con Krishna y solamente busca comodidades para el cuerpo. Thus, material activities are the conditioned soul's only engagement. De ese modo, las actividades materiales son la única ocupación del alma condicionada. Not knowing the aim of life, the materialist perpetually wanders in material existence, struggling to get the necessities of life. Sin conocer el objetivo de la vida, el materialista vaga por la existencia material a perpetuidad, luchando por satisfacer las necesidades de la vida. Not understanding the aim of life. Even though he acquires sufficient necessities, he manufactures artificial necessities and thus becomes more and more entangled. Como no entiende el objetivo de la vida, se inventa necesidades artificiales y se enreda cada vez más, a pesar de que ya dispone de todo lo que necesita. That's very prominent nowadays. Eso es algo muy prominente hoy día. Actually, as we told the other day, we said 99% of things that are manufactured and sold in shops or supermarkets are not needed. Como mencionamos el otro día, el 99% de las cosas que se fabrican y que se venden en las tiendas y los supermercados no hacen falta. What do you need? ¿Qué se necesita? You have to eat every day, you have to cover your body and have some place to rest. That's all. ¿No? Lo que realmente hace falta es tener algo que comer cada día, algo para proteger, cubrir el cuerpo y una residencia donde estar refugiado.
Anyway, that's all. Eso es todo. He creates a mental situation whereby he needs greater and greater comforts. Cultiva una mentalidad que le lleva a necesitar cada vez mayores comodidades. The materialist does not know the secret of nature's ways. El materialista no conoce los modos secretos de la naturaleza. As confirmed in Bhagavad Gita 3.27, como se confirma en el Bhagavad Gita 3.27, prakrite kriyamanani, gunaye karmani, sarvashaha, ahankara vimuratma kartaham iti manyate. The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself to be the doer of activities which are actually carried out by nature. El alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso se cree el autor de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Due to lusty desire, the living entity creates a certain mental situation whereby he wants to enjoy this material world. Debido a los deseos de disfrute, la entidad viviente cultiva una mentalidad que la impulsa a desear disfrutar del mundo material. He thus becomes entangled, enters different bodies, and suffers in them. De ese modo se enreda, entra en diversidad de cuerpos, sufre en ellos. So therefore, right from the beginning, Srila Prabhupada gave us this formula. Por lo tanto, desde el principio, Srila Prabhupada nos dio esa fórmula. Anybody could guess what formula I talk about? ¿Alguien se puede imaginar de qué fórmula hablo? Vida simple. Thank you, gracias, yes. Simple living, high thinking. Una vida sencilla y un alto grado de pensamiento. But today's society is just the opposite. High living and simple thinking. The high life. Es lo opuesto hoy día. Vivir por todo lo alto y no pensar nada. Low, bajo, un pensamiento bajo. So this formula, the idea is to reduce the necessities of life to the minimum, to what you really need, and save time for cultivation of spiritual consciousness. La idea principal es ahorrar tiempo, reduciendo las necesidades físicas del cuerpo a lo que realmente hace falta, y ahorrar tiempo para cultivar conciencia espiritual. So, together with this formula, the idea was to have rural communities where you live off the land and cow protection. Entonces, acompañando esa fórmula, la idea era que se viva en comunidades rurales donde la vida se basa en la tierra y la protección de la vaca. And it's a fact, if you have land which is fertile and gives products to eat, and you have cows, then your economic problem is solved. Y es un hecho, si uno tiene tierras que son fértiles y dan productos que se pueden comer, y hay vacas que dan leche, el problema económico está resuelto. So, but we were not so successful yet. No hemos sido muy exitosos. And part of the problem is that we are very much attached to the facilities today's society is offering us. Y una de las razones es que estamos todavía muy apegados a las facilidades que nos ofrece la sociedad moderna. Because to live off the land means simple life, austere life. We don't like that. No? Vivir
de la tierra significa una vida sencilla, un poco austera, y eso no nos gusta. Especially those who have brought up in the city, not on the land, y especialmente aquellos que han crecido en la ciudad y no en el campo. They call it in America city slickers. Hay una palabra americana para eso, los que, sí, son los chicos de la ciudad. Les das una azara para que trabajen después de 10 minutos. Tengo que relajarme un poco, ya no puedo más. If you give them some tool to till the earth, after 10 minutes they will complain, there's some pain here in the back, I have to rest a little bit. So they're not prepared to work the land, unless you have a tractor, even with a tractor. No están preparados para trabajar la tierra, incluso ni siquiera con un tractor. And we should try to avoid the tractor, even the tractor finally. Incluso el tractor debería evitarse tarde o temprano. Then you work with bulls or oxen, trabajar con bueyes, which is then you have to learn how to do that. It's not easy. Hay que saber cómo hacerlo, hay que aprenderlo, no es nada fácil. Anyway, it's not so easy as it sounds. Simple living, high thinking. No es tan fácil como suena. La vida sencilla y el pensamiento elevado. So then we have to try to do our best. Intentamos hacerlo lo mejor que se pueda. Y hopefully some are still capable of putting this into practice. So there are some projects who do this. Ojalá, let's hope that some will be able to do it and show us how to do it. And we already have a few projects going. Tenemos algunos proyectos que están intentando hacerlo con más o menos éxito, more or less successful. It's a matter of time, I think. Es una cuestión de tiempo. The instructions are there. We can find out how to do it from Srila Prabhupada's teachings. Las instrucciones están ahí. Lo podemos averiguar de las instrucciones de Srila Prabhupada, de sus enseñanzas. Anything else? So, then we have a verse. I thought, shall I read it or shall I not read it? Nobody will like this verse. Nadie le va a gustar. Estaba pensando si leerlo o no leerlo. But it's from Srimad Bhagavatam. What can we do? ¿Qué podemos hacer? It's in Srimad Bhagavatam, so I will read it, just for your information. Then you draw your own conclusions. Lo voy a leer, no está tiempo, y cada uno que saque sus propias conclusiones. Sometimes, as if blinded by the dust of a whirlwind, the conditioned soul sees the beauty of the opposite sex, or the same sex. Nowadays we have to add something, which is called pramada. A veces como si les cegase el polvo de un torbellino. El alma condicionada contempla la belleza del sexo opuesto o del mismo sexo. Hoy día eso es importante añadir, que recibe el nombre de pramada. Being thus bewildered, he is raised upon the lap of a woman or a man, and at that time his good senses are overcome by the force of passion. Así confundido, acaba entre los brazos de una mujer o un hombre o un transgender, y sus sentidos se ven entonces dominados por la fuerza de la pasión. He thus becomes almost blind with lusty desire and disobeys the rules and regulations governing sex life. Casi cegado por los deseos lujuriosos, desobedece las reglas y regulaciones que rigen la vida sexual. He does not know that his disobedience is witnessed by different demigods, and he enjoys illicit sex in the dead of night, not seeing the future punishment awaiting him or her. No sabe que muchos semidioses, presenciando su desobediencia y disfruta de la vida sexual en la oscuridad de la noche,
sin ver el castigo que el futuro le depara. Purport, significado. In Bhagavad Gita 7.11 it is said, en la Bhagavad Gita 7.11 se dice, Dharma virudho bhuteshu kamosmi bharatarshava. Sex is allowed only for the begetting of children, not for enjoyment. La relación sexual solo se permite cuando su finalidad es la procreación, no el disfrute. One can indulge in sex to beget a good child for the benefit of the family, society, and world. Otherwise, sex is against the rules and regulations of religious life. Cuando lo que se busca es concebir un buen hijo para el beneficio de la familia, la sociedad y el mundo, la relación sexual está permitida. De lo contrario, la vida sexual va contra las reglas y regulaciones de la vida religiosa. A materialistic person does not believe that everything is managed in nature, and he does not know that if one does something wrong, he is witnessed by different demigods. El materialista no cree que todo lo que existe en la naturaleza está siendo supervisado, ni sabe que hay semidioses que son testigos de las malas acciones que comete. A person enjoys illicit sex, and due to his blind lusty desire, he thinks that no one can see him. But this illicit sex is thoroughly observed by the agents of the Supreme Personality of Godhead. El materialista no cree que disfruta de relaciones sexuales ilícitas y cegado por deseos lujuriosos cree que nadie puede verle. Sin embargo, los agentes de la Suprema Personalidad de Dios observan con todo detalle todos sus actos sexuales ilícitos. Therefore, the person is punished in so many ways. Como consecuencia, recibe diversos castigos. Presently in Kali Yuga, there are many pregnancies due to illicit sex, and sometimes abortions ensue. En la actualidad, en Kali Yuga, la vida sexual ilícita es la causa de muchos embarazos no deseados y a veces se cometen abortos. These sinful activities are witnessed by the agents of the Supreme Personality of Godhead, and a man and woman who create such a situation are punished in the future by the stringent laws of material nature. Los agentes de la Suprema Personalidad de Dios son testigos de esas actividades pecaminosas, de manera que en el futuro el hombre y la mujer que crearon esa situación tendrán que sufrir el castigo de las estrictas leyes de la naturaleza material. Daiviyesha, Gunamayi, Mamamaya, Duratyaya. Illicit sex is never excused, and those who indulge in it are punished life after life. Las relaciones sexuales ilícitas nunca se perdonan. Quienes se entregan a ellas son castigados vida tras vida. As confirmed in Bhagavad Gita 16:20, como se confirma en el Bhagavad Gita 16:20,